and go back to the seminar. We now come to the presentation of Larsen and Toubro, and we will listen to a split presentation held by Mr. Roberto Silva and by Mr. Mukesh Makwana. Larsen and Toubro is a well-known and approved supplier for heavy vessel equipment. The heavy manufacturing units are located at 3 places in India, as well as at Sohar in Oman. Larsen and Toubro has extensive experience with supply of complete packages related to either site fabrication, shop supply, or part shop and part site supply and fabrication. So we have the 2 presenters, and the first session will be held by Mr. Roberto. He is Director of Business Development Americas and owns BSc Mechanical Engineering from the Federal University of Rio de Janeiro. Roberto has more than 30 years of experience in engineering, project management and business development. Roberto has a strong focus on refining technology, petrochemicals and industrial gases. With Foster Wheeler, Roberto has participated in several delayed coating projects as part of the project team and in business development. Roberto, please. Bueno, señores, como dice en mi presentación, yo voy a intentar hacer la presentación en español. Varias de las cosas yo voy a pasar en inglés. Yo soy brasileño, espero que yo no vaya a machucar hasta los oídos de ustedes con mi español o portuñol o lo que sea, pero yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible con una mezcla de español, portugués y inglés. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, Larsen & Toubro es una compañía de India. Nosotros somos baseados en la ciudad de Mumbai y tenemos varias de nuestras operaciones en otros sitios en India. Es una compañía especializada en una gama de productos. Yo voy a empezar con una pequeña introducción a Larsen & Toubro. Vamos a hablar un poco de la manufactura de tambores de FOC, tanto en fabricación tradicional y la fabricación en sitio. Vamos a hablar un poco más de los detalles de la fabricación de tambores de FOC, y ahí yo voy a pasar la pelota a mi compañero Mukesh Makwana, en que vamos a entrar en una parte más técnica. Las capacitaciones que nosotros tenemos en ingeniería, toda la parte de control de calidad y la parte de logística. Entonces, básicamente lo que vamos a cubrir es todos los aspectos de fabricación de tambores de FOC. Pero es decir lo siguiente: Larsen & Toubro no es solamente una compañía para tambores de FOC, es una de nuestras especialidades, pero somos una compañía de fabricación de equipos de presión especializados, no solamente tambores de FOC, reactores, vasos de presión de alta espesor o alto diámetro, y hablamos de intercambiadores de calor de alta espesor, cosas como esa. Básicamente, una pequeña cosa sobre Larsen & Toubro: es una compañía que fue fundada en 1938 y tenemos hoy 75 años de operación, una capacitación de mercado en capitalización de más de $20 billones, y básicamente estamos con más de 50.000 empleados por todo el mundo. La gama de los negocios de Larsen & Toubro es una gama muy larga, y estamos hablando de lo que hoy vamos a concentrar en la parte de ingeniería pesada, que es la fabricación de equipos como tambores de FOC. Pero la compañía trabaja en edificios, construcción civil, transmisión de energía eléctrica, generación de energía eléctrica, equipos de manejo de metales y sólidos, y equipos de maquinaria. Pero vamos a concentrar básicamente en la área de ingeniería pesada. Aquí está nuestra cartera de productos. Como yo decía, claro que tambores de FOC es una de nuestras especialidades, pero estamos hablando también de reactores de hidroprocesamiento, hidrotratamiento, hidrodesulfurizadora, reactores tubulares, especialmente para óxido de etileno. Tenemos el récord de los mayores reactores del mundo.
reactores y columnas de FCC. Hacemos modificaciones y revampes en sitio. Varias de las presentaciones que tuvimos aquí antes hablan de upgrades y modificaciones en sitio. Nuestra compañía es también especializada en hacer este reparo y mejorías de equipos en sitio. Yo decía intercambiadores de calor de alta presión, reactores de urea y amoníaco, gasificadores y equipos de generación de energía eléctrica. Vamos hoy básicamente a concentrarnos en la parte del tambor de coque. El tambor de coque más pesado del mundo fue fabricado por Larsen & Toubro. Una unidad de 630 toneladas métricas, 4 unidades de esta, con 3 milímetros de espesor, 55 milímetros de espesor, 52,3 de overlay, 9,8 metros de diámetro, con una blindaje de chrome moly. Hacemos la fabricación en sitio. Mira, una de 520 toneladas, 4 unidades, con 48 milímetros de espesor, 9,8 metros de diámetro, con la fabricación en sitio. Y la más grande orden que ya tuvimos fueron 12 unidades para una sola refinería de 260 toneladas cada uno de ellos, 8,9 metros de diámetro, también con cladding de cromol. Total, estamos en 48 unidades de tambores de coque fabricadas en el mundo. Tenemos varios en órdenes ahora y, claro, estamos trabajando junto a ustedes para la nueva refinería para Tula y estamos intentando trabajar para la refinería de San Juan. Este es el tambor de coque más largo del mundo. 9,8 metros de diámetro, 630 toneladas métricas, 4 de estas. Una cosa interesante que vamos a hablar también de esto es el tipo de fabricación que tenemos, que se puede hacer una fabricación en una única pieza o lo podemos fabricar en partes, llegar al sitio y hacer la finalización de la fabricación en el sitio, o sea, las soldaduras finales de montaje puede ser hecha en el sitio. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Este es el transporte de este tambor de coque para DIP en India. Yo voy a pasar un poco esta fotografía por el tiempo, que vemos que el tiempo ya está corriendo. Indian Oil Corporation, y este que tenemos la fabricación en sitio. Para Kuwait, también 8 metros de diámetro, 240 toneladas, 4 unidades en que hicimos también la fabricación final de los tambores. Aquí está para IPAT en India, diámetro de 8,5 metros, 310 toneladas cada uno, y hicimos la montaje final también en el sitio. Para Petrobras en Brasil, tuvimos 16 unidades de este tambores, 245 toneladas cada uno de ellos, 8,9 metros de diámetro. Completamos esta orden en el año pasado para la refinería Venés en el norte de Brasil. Bueno, yo voy a hablar un poco de fabricación en sitio. Una de las razones que estamos hablando de fabricación en site es el hecho de que sabemos, especialmente Tula, es landlocked. Tenemos un problema de transporte, un problema logístico muy serio para llegar con equipos de largo diámetro y largo espesor, o largo comprimento, como se dice, no sé, length, por todas las restricciones de carreteras y restricciones de puentes y cosas como eso. Entonces, estamos verificando la mejor manera de hacer llegar tambores de coque con un diámetro de 9,8 metros y 600 toneladas cada uno, que va a ser una cosa realmente especial. Lo que tenemos, el mejor ejemplo que tenemos no es tambor de coque, pero un reactor de hidrotratamiento, que fue en China, en una condición muy especial, en Mongolia en realidad, en que el clima era terrible, con restricciones de carreteras terribles, en un sitio completamente landlocked, y que el invierno de Mongolia, que
uno ya imagina que va a ser con nieve por todo el tiempo. Entonces, en el 4.3 metros de diámetro, 1.200 toneladas del equipo. Básicamente lo que hicimos fue la fabricación completa del reactor. Establecemos el taller en el sitio con todos los laboratorios de análisis y todos los laboratorios de quality control, de control de calidad. Hicimos la calificación de soldadores y permiso para iniciar el trabajo en el local de todos los organismos internacionales y el gobierno de China. Hicimos también la prueba hidrostática y montaje del equipo en sí. Básicamente aquí está la secuencia de montaje, que parte del equipo llega en partes, los intercambiamos, le ponemos en base para empezar el montaje de internos. Aquí está el tube sheet del equipo y el montaje interno. Todo el taller, toda la parte cerrada y todo esto fueron instalados por la estructura. Después el taller, este es nuestro taller allá, el equipo ya montado, el equipo ya preparado para la instalación final en el campo. Entonces toda esta secuencia de fabricación en un taller cerrado, instalado por la estructura, con toda la supervisión en mano de obra del arsenal y todo el control de calidad, incluyendo tratamiento térmico, hidrostático, pruebas hidrostáticas y toda la radiografía y todo. Aquí está, por ejemplo, mirando el taller, con las grúas, toda la parte cerrada, todo el transporte de logística y todo, y el equipo listo a su instalación en el campo. Mira, estamos hablando de un equipo de largo espesor, no es una cosa de pequeña. Para Indian Oil Company en Gujarat también la misma cosa, que se fue con 9.8 metros de diámetro, 520 toneladas, con 48 milímetros de espesor, incluyendo el flash. Básicamente los tambores de coque fueron fabricados con la refinería en marcha. Básicamente es la misma idea, el concepto de que la refinería estaba en operación, teníamos que hacer toda la logística de instalación de un taller en el campo. Establecemos la fabricación completa en terrenos que fueron regalados por la refinería, cumplimos con todos los requerimientos de seguridad de la refinería y hicimos todas las pruebas de heat treatment, tratamiento térmico y hidroprueba en sitio. Aquí está la secuencia de fabricación en que llegan las piezas, las transferimos aquí tenemos tratamiento térmico on-site y toda la secuencia de fabricación on-site de los tambores de coque, con la refinería en operación. Y esto es lo más importante. Aquí está el montaje final de los tambores en la refinería. En Panipat, que es una otra de Indian Oil Corporation, la misma cosa, una refinería en marcha en que establecemos la instalación de los equipos en dados terrenos de la refinería. Básicamente la misma cosa que vemos que probablemente sería necesario en un sitio como Tula o quizás Salamanca. Vamos a ver cómo se pasa ahí. Hacemos con cumplimiento todos los requerimientos de seguridad de la refinería, hacemos todas las pruebas y todos los tratamientos técnicos en sitio. 8.5 metros de diámetro, 310 toneladas de cada uno de ellos. Aquí está la secuencia de fabricación, llegan las partes, tenemos todas las instalaciones con el tratamiento térmico, lo instalamos y lo asemblamos en las bases. Básicamente lo que vemos es lo siguiente: existe un problema logístico que hay que se verificar. El costo de hacer un transporte de un equipo en una pieza versus el costo de hacerlo en el campo y la seguridad de hacerlo en el campo es un balance que se debe de tener en cuenta para cada una de estas instalaciones.
cuando se ve que las restricciones de las carreteras o restricciones de puentes y cosas como estas son básicamente intransferibles, la fabricación en situ es una de las mejores opciones posibles. Se ve que la experiencia que el enlace de tubo tiene en este tipo de instalaciones con toda la parte de control de calidad en situ y toda la parte del control de hidropruebas y cosas como esta, lo que se puede hacer es mejorar todo el control de calidad para garantizar al cliente final de que la fabricación en sitio no tiene más riesgo de que un transporte por vías que pueden ser más peligrosas do que hacer la fabricación final en sitio. Aquí está la fabricación final de este de Panamá, la instalación final. Y en Taiwán hicimos una cosa. Estos son para acrílico y trilón. Básicamente estamos hablando aquí de materiales especiales, 34 metros de altura con 10 metros de diámetro, 900 toneladas del equipo. Son reactores, 3 unidades de reactores de acrílico y trilón, en que hicimos toda la parte de fabricación en el campo, con la prueba neumática, el alineamiento de la red de distribución diaria con la boquilla, soportes y todo, y non-destructive testing. Estos son los equipos como llegaron, ves que llegaron en partes y entonces al llegar lo hicimos la asemblaje final con las soldaduras finales circunferenciales en el sitio y el montaje final con todas las pruebas necesarias y las pruebas neumáticas necesarias para comprobar la integridad del equipo. Esto es un gasificador, básicamente es una de nuestras especialidades también, gasificadores que son equipos de alta presión que también se someten a varios ciclos de operación, es un programa cíclico. Estamos hablando también de materiales especiales, 4.2 metros de diámetro, 5 metros de altura, 90 milímetros de espesor. Básicamente, trabajo en sitio, transporte de 4 sesiones de montaje en India hasta la ubicación del sitio en Vietnam. Montaje y alineamiento de las secciones de la estructura del gasificador. Hicimos la soldadura final de la costura final, todos los testes y los tratamientos térmicos, aplicación de refractario y fabricación de boquillas y instalación de dispositivos en el gasificador. O sea, básicamente una fabricación final del equipo, a la excepción de la shell del equipo, todo en campo. Entonces aquí está el gasificador montado, ves que viene en sesiones. Hicimos toda la fabricación final del equipo en campo. Aquí la montaje en progreso. Esto en China, muy similar también a una planta de urea, en que hicimos también un gasificador in situ. Básicamente con la misma cosa que hicimos, con las soldaduras de 3 unidades, todos los tratamientos térmicos y pruebas, aplicación de refractario y todo eso. 4.0 metros de diámetro, 5.2 metros de altura, con peso de 1.000 toneladas. Y aquí está la fabricación, el montaje del top del gasificador final en el equipo. Y hacemos modificaciones en campo, que es una otra cosa que también escuchamos en varias de las presentaciones de hoy. Interesante que hoy fue un día totalmente dedicado a tambores de coque. Estamos el día del tambor, vamos a seguir entonces con estos tambores aquí, pero déjame hablar un poco de cosas que no sean los tambores. Aquí estamos hablando de modificaciones para equipos de FCC, en que tenemos la capacitación de hacerlo en campo, también para otros equipos estáticos. Aquí en la refinería Koch lo hicimos la modificación de paquete total para él, 3.7 metros de diámetro, tangent to tangent 2.7 metros, reposición de la cabeza superior y la sección de casco de 19 toneladas a 50 metros de altura, reposición de la sección del cono inferior, reposición interna y aplicación de refractario.
Esto es un... No, esto es... Perdón, esto es la... estoy volviendo. O sea, aquí no tengo fotografías de esto, pero básicamente lo que vemos, la característica clave para un suceso en una aplicación de fabricación en sitio es tener las medidas de seguridad en sitio, la disponibilidad de sistemas en línea de enlace en el tubo por conexión inalámbrica. Tenemos nuestra supervisión siempre en contacto con los equipos que están en el sitio. Hacemos toda la parte de compactación del suelo, cables de distribución de energía eléctrica, iluminación para trabajar 24 horas por día, tranvía especialmente preparada para cilindros industriales de gas, uso de soldadura especial, submerged arc welds para soldaduras circunferenciales, uso de eje hidráulica para mover las secciones pesadas, instalamos a donde sea necesario las grúas, y equipo dedicado para control de calidad. Entonces, lo que vemos es, tenemos todas estas cosas como nuestra experiencia principal para ello. Ofrecemos a Pemex este tipo de servicio, no solamente para instalación de nuevos equipos, pero también para reparos y para upgrades y cambios en equipos existentes. Entonces, la ventaja que tenemos para tambores de copa: capacidad de ingeniería. Vamos a hablar un poco de capacidad interna de análisis de clic, fatiga de botilla de cabeza y pericia técnica. Y para esto yo voy a pasar la pelota a nuestro experto, Mukesh Makwan, que va a hablar un poco más de la parte más técnica de la presentación. Gracias. So let me introduce Mukesh Makwan also to you. He has completed PE degree from Gujarat University in '84 and Master of Technology in '86. In his 24 years of working with R&D, he has collected experience in design engineering, project planning, stress analysis, estimation and proposals, project management, manufacturing, quality control, quality assurance, and non-destructive examinations. He has worked as a single point of many complex worldwide execution projects for customers with the responsibility to contractual supplies. Thank you, Roberto. Now that we have seen the L&T's capability and how we go out and support the client at site, I will take you specific on the core drums. As we see that we have strength on engineering, and I would like to thank our previous speakers from CIA and Houston Engineering for highlighting engineering complicacies or engineering challenges involved in the code. That will make my job a little easier. As we know that it has grip fatigue is highly involved in the hot box, which is at the bottom cone or the skirt junction. We need to optimize the skirt for seismic and fatigue. Earlier there was a belief that strong is better, but it is not so, because the skirt thickness at times, if you increase, it is actually detrimental to the functioning of or how many cycles that it can withstand. So the skirt thickness needs to be optimized, and I will show you that a little later in the slides. That's the skirt that we have. We do extensive finite element analysis for optimizing the skirt hot box, the top disc and nozzles, as well as the feed nozzle. As you can see that we have so far not used the backfill technology, which has got two feed nozzles as you see. This is the one with a single feed nozzle. Creep fatigue, this is the hot box which gets into. There is an air pocket which is very vital between the skirt and the bottom core. The size of it, the thickness of the skirt and the head, that's what actually governs in how well or how long the coke drum would last into withstanding the number of fatigue cycles as we have it.
We do it using finite element analysis, and we use the 3D models, we use the axisymmetric finite element analysis models for optimizing this curve. And as I said, even if we increase the skirt thickness beyond a point, that's actually not good for withstanding the number of cycles. So it needs to be optimized, and we do that extensive analysis, and we have in-house parametric program that we have developed, and I will show you that we have even published papers onto ASME journals of how or what we do. That's the temperature plot. I would just skip this slide which goes through the different cycles. It was very well presented by Houston Engineering through the animation, so I just skip this. It just highlights that this particular joint, how many temperature cycles that it goes through during one cycle of operation, which generally lasts from 16 to 24 hours. That's the stress plot. We saw this also from them. Creep buckling of the skirt, that's the thing which determines as to what the compressive stress that we use in determining the strength of the weld between the cone and the skirt material itself. We know that the coke drums are subjected to the banana movement, and we incorporate that into our design features, and while we do the design of the top head as well as the skirt, we do take care of it. The top distant is the one which has got the multiple nozzle, which provides, which throws the challenge onto the mechanical design as to how we take care of it. Considering the fatigue, we ensure that the nozzles are well contoured with the nozzle to enhance the fatigue life cycle for the joints. We use extensive 3D modeling for the coke drum design. We have extensive technical expertise for that. We do the design calculations for that using the code calculations for the wind and seismic that it will withstand based on the particular location that the coke drums are getting installed into. The local loads which would come through the unheading systems and the nozzles which get imposed onto the coke drum and ultimately get transferred to the foundation. So we take care of it. We also do take care of one-time loadings which are like during the shipment or during the installations, and the coke drum is lifted using the lifting trunnions and the tailing lugs onto the foundation. That's how we do it. As coming to the welding aspect of it, we have more than 6,000 welding procedures that we have qualified. We have more than 500 qualified welders. All our welders are qualified to third party, and if a welder doesn't do a welding for that particular process in 6 months, we ask him to qualify again. So that's, we have extensive qualification programs for the welders. We have mastered the number of welding techniques that we have. We call it submerged arc welding, narrow gap, or 2G, where we do it with the coke drum standing vertical, and we do the seams in that axis vertical position. We have number of other welding procedures as required for the weld overlays. We have experience on using all kinds of material, like starting from carbon steel, carbon moly, low alloy steel, quench tempered, and so on and so forth. The welding capability, as my friend from Houston Engineering highlighted, that particular joint between the cone and the skirt is critical, which most process licenses recommend to be done using the weld build-up. So we developed 2G technique for doing this with automatic welding. So as you can see it here in this picture. We do have rolling machine which can take care of 4.5 meters width of plate. So if a plate mill can supply a plate of 4.5 meters, we can roll it. Currently,
For the cladded plates, mills restrict the width to 3.3 meters, but if they enhance their capabilities, we can roll 4.5 meters. We also have capability of doing the hot rolling, which is not required through the coke drum because the thicknesses are 50 millimeters and under. We can roll up to 125 millimeters in coal condition. The coke drum, because it is a cladded vessel, needs one more expertise, which is automatic grinding. So whenever we do the welding, before we do the low-alloy steel welding, the clad portion needs to be removed. And the width of the clad removal, that needs an expertise. So we have extensive in-house developments for machining, or rather the clad stripping of it. When it comes to the odd steps, we do it using automatic grinding for removal of the clad. Distortion control is another of our Larsen & Toubro's mastery. We have done lots of joints. As my friends from Houston Engineering and CIA explained, the distortion control initially is important so that you can monitor as to how it grows during the operation. So this is how we do it. We ensure that while we are welding it, we have extensive fixtures that we have so that the shape is retained for the cell as well as for the cone. And when we do the circumferential welds, we retain the offset between the two. We limit that to less than 3 millimeters, which code otherwise allows 1/8 of the thickness. So we actually do very tight control on whatever cell cans that we make, be it on the longitudinal seam or be it on the circumferential seams. This is what I was saying is, this is how we have contributed to international society through our research. This is the paper that we have published on skirt to cone joint using our parametric approach that we have developed for the design of it. There is another one which is based on the API for which is working on Criff fatigue cycles. This is the third one which works on the nonlinear things, which is based on WRC 443 analysis as to how we configure this skirt to the cone joints for the coke drum. We have numerous other ones. I will not elaborate for the paucity of time. We have state-of-the-art manufacturing facility at Hazira. We have a manufacturing facility which is spread into 3.6 million square meters of an area. We have 6 heavy bays and 7 bays meant for. There's a disconnect. Sorry. Sorry. Yeah, okay. I messed up. That's the our capabilities for. You can see that we have dedicated bays for the coke drum manufacturing. We have 22 meters wide and 100 meters long. 3 bays which are dedicated to the coke drum. You can see that one of the bay pictured with so many coke drums into the fabrication. That's the cell portions of it and the top heads in fabrication in our works. That's the bottom cone and the cell portions in fabrication in our works. You can see that so many components of the coke drums, we can do it simultaneously, we can work on it. We are approved by, we have 48 coke drums to our credit so far. Unfortunately, we haven't any of the coke drum to the Bechtel technology, so Bechtel or the ConocoPhillips technology as yet. We have 12 coke drums to Foster Wheeler and 16 coke drums to Petrobras technology. That's our experience. As I said, we are approved by most of the process licenses that we have. Our engineering just highlighted. The benchmark is we have the largest coke drum to our credit.
we need to support this manufacturing with the mechanical testing and the chemical testing. So we have our chemical testing or mechanical testing labs accredited to ISO 17025, which means that whatever testing or the calibrations that we do are traceable to international standards. So these are the views of the mechanical and the chemical calibration laboratories. We have extensive capabilities for doing both radiography as well as the ultrasonic techniques. This is the radiography where we do it using LINAC, which is not much applicable for the coke drums, but just for a thumb rule, if you have a thickness of say 100 millimeters to do radiography, if you do it using a conventional cobalt or iridium, your exposure time would be something like more than 10 hours. If you use our LINAC, it is 1 minute. So that's the kind of difference that it can make. But where you have thicknesses in the coke drums 50 millimeters and less, we generally use ultrasonic testing, which is the TOFD, which is in the next slide, which is the TOFD on a phased array. Where you have nozzle to vessel, we supplement TOFD using the phased arrays. So we have extensive developments for that. All our operators, we have 6 operators qualified to level 3 in ASNT. ASNT, by the way, do not have specific qualifications for TOFD. Your normal SCAN operator is qualified level 3, but European norms has got separate qualifications for TOFD and phased array. 6 of our operators are qualified into that norm also. As Roberto highlighted, we have no limitations of things that we can manufacture. We have the largest diameter pressure vessel to our credit. You can see 16.3 meters diameter FCC. This is what we had fabricated in our works. If the client can receive it in single piece, we can deliver it. That's the 2 of the product splitters that we have. This is 103 meters long, just as a simile. A soaker field is 110 meters. This is 103 meters. So it's almost as long as that. As I said, we have developed in-house capabilities of doing the clad stripping, as you can see it in this picture. We have one of the other features is that if during the course of fabrication, if you weld temporary lugs, that's not good for the coke drum. So what we have is we have developed extensive fixtures with bolted arrangements, which helps us avoid any welding of the clips, as well as monitor the distortion as it comes through, and we can adjust it through the bolts as and when needed to minimize the distortion of this for the cell cans as well as for the components. We have logistic solutions as required to meet the client requirements. As I say, it is if client can accept it at the site, we can deliver it from our place. You can see that we have roll-on, roll-off jetty, which is say 90 meters by 40, which is the barge will be sitting on in the beaching condition when there is no water, it will be sitting on it, and the hydraulic axle can just roll onto it. So that's the roll-on, roll-off operation. We also have a main jetty where the barge can come and be alongside the jetty, and the vessels can be loaded using the crane. And the third option is, as you can see it on the L-shaped jetty, where it will be a floating loader, which is much more tricky as compared to the roll-on, roll-off, because as you roll on onto the vessel, we need to do the ballasting so that the level of the barge remains same. You can see that these are all our captive jetties, and these are the example dispatch of the same. Note that 4,500 metric tons of consignment was dispatched through them. See that.
Site fabrication, Roberto just covered, so we have seen that. Time permitting, I'll just rush through a typical manufacturing sequence that we have for the coke drums. Consider that the coke drum is being manufactured in 3 sections. The bottom one is section 1, the middle one 2, and the top one is section 3. I'll just rush through them. The top one is the section 3. As you can see, we form the plate in form of a petal, and then when we have number of petals, we weld them, and then we add the crown to it. We have the top distant. Then we do the nozzles. We do the overlay of the nozzles on ground separately, and then attach them to the distant. Now we have the top distant with the nozzle sub-assembly. We fabricate the cell. We roll the cell pellets and do the long seam welding, and then we do the suck seam welding. So we have 2 cell cans which we join it with the top distant. We now have a section 3 which is ready for post-weld heat treatment. So we put that inside a furnace and we do the stress relieving of it. We have section 3 now completed. Similarly, let's go over section 2, which is simple because it only contains the cells. We roll the plates and do long seam welding and suck seam welding, and we put it into the furnace. We do it in the vertical so that there is no distortion which happens during the post-weld heat treatment. And then we heat treat that. So section 2 is ready. Now look at the section 1, which is, we say we roll the, form the petals for the cone. We do the number of them and then do the long seams of these. We have 1 tier which is ready. Then we weld it with the top cell. Then we do that circumferential seam welding. Then we weld the other tier. Then the 3rd tier. Then the 4th tier. And then comes the flange, which is where ultimately the unheading system gets bolted on. And then we weld the skirt, and then we have post-weld heat treatment that into the furnace. So we have now all 3 sections ready. Then we join section 3 and 2 and do the circumferential seam welding and local stress relieving, which is LSR. We now do the last closing seam and do the local stress relieving, and we have this ready. Now we can just look at it, is either we do this in our works and then dispatch the coke drums into single section, or if, say for example, something like Tula refinery where you can't have all 3 going in a single section, we can join 2 of them and dispatch these sections into 2 depending on the logistics arrangement, and do the 3rd joint at side. Yeah? Then it would mean the hydro test, then the blasting painting, the nitrogen filling, and then the dispatch. So that becomes a typical manufacturing sequence for the coke drums. Thank you. So, we thank Roberto and Bukesh for the nice presentation. It seems to be that they are not prepared to take any questions, but okay, we can also do that later on. You see, you may have already recognized that we have a slight change in our schedule against the original agenda. However, we will finish with our presentations latest at 12:30, ready to receive the final and closing words by Mr. Hugo. So the last presentation of today is